Hello everyone, welcome to Spectrum Vectors. Today we are going to see about an AC circuit containing resistor, inductor and a capacitor, which is ultimately called as an RLC circuit. In the circuit we have an ammeter and three different voltmeters connected across three different components to study the voltage drop across the respective components. So, எவ்வளோ voltage drop ஆகுது, எவ்வளோ current இருக்கு, that can be visualized in these meters. Look at this. First one is current, second one is voltage total. மூணுலையும் சேர்ந்து என்ன voltage அப்படிங்கிறது represented in this voltage total. So next, resistorல என்ன voltage, capacitorல என்ன voltage, inductorல என்ன voltage. These are measured in these three red, rose and green colored meters. So what next? It is an interesting and fascinating thing happens in the phasors. Look at this phase analysis graph. A vector which is rotating in an anti-clockwise direction representing a quantity is called phasor. Quantity of current or voltage. So this is a phasor. And each phasor will have a graphical projection. So over phasor oda top irundum graph ஆனது project ஆயிட்டு இருக்கு. So in the S மாதிரி இருக்க wave தான் we call it as sine wave. Alternating current is always represented as sine wave. So in last video we have explained this matter. If you haven't checked that, check it now. AC current versus DC current video in my channel. So look at these phasors. It is rotating in anti-clockwise direction. இல்லையா, anti-clockwise directionல சுத்திட்டு இருக்கு. ஒவ்வொரு phasor கடையிலும் there is an angle difference. அதனாலதான் நமக்கு இங்க கிராஃப் போடுற இடத்துல ஒவ்வொரு லைனும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. What if everything is in single? What if everything is consolidated into single graph? Current cannot be merged with voltage, isn't it? Current and voltage are different factors, different things. So, but voltage of all three components, voltage drop across all three components can be merged together. அதான் நம்ம மேல voltage total அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். So, look at this. Now they are not in phase. In phase na they should be overlapped together. So, let me try to make them in phase. How it is possible? So, wait. Let me do that. So this is changing the phasor length. Then yes, now current and voltage are perfectly synced together. So graph start ஆகிற இடத்துல இருந்து end ஆகிற இடம் வரைக்கும் ரெண்டும் ஒரே ஸ்பீடில் ஒரே மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கும். Let me adjust the length also. Look at this. Now both are completely in phase with the length and with angle. Perfect sync. Anti-clockwise directionல சுத்தும் போது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி வேல்யூல ஆரம்பிச்சு ஒரே மாதிரி வேல்யூல முடியுது. ஸோ மேலே கரண்ட்டையும் வால்டேஜையும் இந்த மீட்டர்ஸ்ல பாருங்க, ரெண்டும் ஒரே இடத்துல ஆரம்பிச்சு ஒரே இடத்துல முடியுது. நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். ஸோ இஃப் ஐ சேஞ்ச் this situation and pull out the individual voltages, we have this method in this madness. ஃபுல்லா chaos மாதிரி தெரியுது இல்லையா? But it is not. We have the equations to describe what is happening. Each single variation do have a physical significance. அதான் RLC circuitல with different combinationsல படிக்கிறோம். So in a pure resistive circuit, it is completely in phase with current. Capacitor and inductor lags or leads by 90 degree. அதான் plus pi by 2 or minus pi by 2 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ இஃப் நாட் செக் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ ஃபிசிக்கலாக இதை விஷுவலைஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினச்சேன். ஸோ உங்களுக்கு காட்டிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் யூ ஆர் லைக்கிங் திஸ், யூ லைக் திஸ். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் ஃபார் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷுவலைசேஷன்ஸ் அண்ட் சிமுலேஷன்ஸ் and like it, then share it. That would be a great motivation for me to provide such things, and this will be useful for a lot of students who cannot avail these facilities. Thank you.